try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here, and the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. No, I can't get enough of what you do. I'll give you my everything. It's not much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong, but I need you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. No, I can't get
tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. No vídeo de hoje, né, vai ser aquele vídeo, né, de rotina dona de casa, né? E vocês viram aí que eu já comecei a arrumar a cama, arrumei a cama, gente, e vou dar uma limpada aqui na casa. Tudo que eu der pra mim gravar aqui, eu vou estar gravando pra vocês, né? Vai ser bem tempo real mesmo aqui, né? Essa rotina que a gente faz todo dia, todo dia essa dona de casa faz a mesma, assim, todo dia tem serviço, né, gente? A dona de casa todo dia tem aquele serviço pra fazer, né? E vou levar vocês comigo nesse vídeo. Eu já convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscrever e fazer parte aqui da nossa família, né? Não esquece de deixar aquele like que é muito importante, gente. E vou deixar o meu Instagram aqui, gente, se vocês quiserem me seguir lá, né? Lá eu compartilho todo dia a minha rotina pra vocês. Tudo que é novidade, vocês ficam sabendo em primeira mão lá, tá bom? Gente, tem coisa que eu conquisto, às vezes eu nem posto aqui, gente. Eu posto só lá, porque na correria do dia a dia eu fico logo ansiosa, já vou lá e posto lá, tá bom? Então já me segue lá, vou deixar aqui passando aqui na telinha pra vocês. E vamos pro vídeo. Oh, hey you, what you gonna do? Feeling in a weekend kind of mood. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, for the night I want you to be mine. We're going for a ride. Oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? Oh hey you, what you gonna say? I just wanna take you far away. Don't go to sleep, staying in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine. Baby, for the night I want you to be mine. We're going for a ride. We're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? So come on out, yeah. So come on out. Oh no, 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 no. Close your eyes, let me show you the best of my world. Hold me tight, making memories, let's do this together. Flying high, only me and you, girl. I want you by my side, I want you by my side. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? So please come on out.
What's wrong in the sun as I walked onto pastures green? Saw forgiveness together as spaces in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. And my ventures, they brought me to places I've never been. But you can walk through this world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23. But I still hold you dear despite the heartbreak you caused in me. 'Cause you were with me through my nights. And you filled the darkness with shining lights, yeah. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we. I still think of you now, though my memories turning bleak. I'm still walking this road, though my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bomb like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the other, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. We'll say we're sorry. Say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry.
keep it up like this, we hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. Things you say is always a step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. Guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. Forget what? When Olha, tá tudo limpinho aqui. Deixei umas coisas ali, gente, que eu vou usar daqui a pouco. Aqui a sala, gente, eu passei pano. Olha, tirei o pó, nem mostrei pra vocês. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick-tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Então, meninas, terminei aqui a minha... não é janta, não é almoço, gente, é janta agora. Ó, fiz esse peixe assado aqui, ficou bem assadinho, do jeito que eu gosto, gente. Fiz o arroz só pro Matheus mesmo, que eu não vou comer. Peixe cozido. Fiz esse vatapá ao fogão, sujou tudo, gente. E fiz esse refogadinho aqui. E o nosso almoço vai ser esse.
Então, meninas, já é a noite agora, né? São 7h30 da noite. E aqui, gente, ficou tudo arrumadinho. Olha a geladeira, gente, que tava... Meu Deus do céu, pensa numa geladeira que tava imunda, gente, cheia de coisa. Eu não tirei as grades pra lavar, gente, mas é porque tinha só mais bagunça aqui, né? Muito resto de comida, gente. E aí eu joguei tudo fora. Aí aqui eu botei as garrafinhas de água. Preciso comprar fruta, legumes, essas coisas. Ó, só tem isso aqui, né? Deixei assim. E aqui tem leite de coco, Danone. Ali tem uma feijoada, ó, que o Matheus comprou meio-dia, né? Aí ficou tudo assim, gente, pronto pra mim receber a compra do mês. Eu acho que eu vou fazer amanhã, gente. E aqui, ó, o armário, gente, eu não costumo arrumar o armário antes de fazer compra do mês, mas esse mês eu resolvi fazer isso, que às vezes, gente, eu trago coisa que eu acho que não tem, né? Eu olho por cima assim e dessa vez eu anotei tudo, gente, que eu precisava. Aí, gente, ficou assim, ó, não tá, só tirei mesmo, limpei e coloquei assim, mas quando eu voltar com as compras, né? Porque não adiantava eu arrumar bem arrumadinho, porque quando eu voltar com as compras, eu vou ter que tirar tudo pra mim botar os que tava aqui mais pra frente. Aí eu só coloquei assim, ali tem umas coisas que é pra mim botar nas tapoé, né? Mas aí eu vou fazer isso quando fazer as compras. E ficou assim, gente. Eu já sei o que precisa, né? E passei um paninho aqui bem rapidinho no chão, gente. E a pia tá limpa, ó. A bacia ali é pra me levar lá pra fora, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês têm esse modelo de geladeira e dessa marca, mas o que tá acontecendo, gente? Tô muito chateada mesmo. A minha geladeira, até botei um pano ali, esse pano bem encardidinho, ó. Porque eu peguei e coloquei aqui, mas agora eu já dá até pra me tirar. Olha, gente, o que aconteceu? Tô muito chateada, né? A minha geladeira, gente, ela tá vazando aqui embaixo. Desce uma água e vem pra aqui. Aí, gente, quando vê, desce aqui embaixo, né? Cai no chão. Mas não é todo dia, gente. É assim, vamos dizer, 2 vezes na semana acontece isso. E aí, quando eu vejo, ó, hoje mesmo não saiu a água daqui. Mas ontem eu vi que esse pano aqui tava molhado. E aí, o que acontece? Eu não sei, o Matheus olhou e assim, a gente ficou muito chateada, né? Que no momento a gente não pode nem fazer o quê? Nem comprar outra geladeira. E tudo bem, gente, minha geladeira ó, não é véia, ela é semi-nova, né? Quando eu comprei. E assim, depois a gente vai dar um jeito, né? De acabada, gente. E depois, gente, a gente vai dar um jeito, né? De ver, mandar uma pessoa olhar, uma pessoa que entende, né? Que pode ser, não seja uma coisa demais, é uma coisa que a gente não sabe mexer, né? E aí a gente vai pedir, né, pra pessoa mexer pra gente. Porque a gente não pode, no momento, comprar uma geladeira. A gente tá gastando muito, né? Logo, logo vocês vão saber o motivo, né? Porque a gente tá gastando... Eu acho, gente, que nesse mês eu bati o recorde do ano todo. Mas, assim, foi uma coisa que Deus, ele colocou no meu coração, né? E eu tenho que fazer, né? Tem bênção que tem bênção pra ser liberada, né, gente? Então, eu tenho que cumprir, né? Abrir mão de muitas coisas, né? E aí, gente, tão cedo eu não posso gastar. Tão cedo mesmo. Hoje mesmo o Matheus falou pra mim: você passa longe da Shopping, passa longe do Mercado Livre, que você tão cedo não pode comprar uma bala. Nem eu e nem ele, né, gente? Não vai poder comprar, né? Nenhuma bala, fazer igual Casa, né? E hoje mesmo a gente foi na rua, gente, e a gente gastou muito mesmo. E assim, igual eu falei pra ele, né? Eu não sei o que Deus tá preparando pra mim, mas coisa que eu queria pro final do ano, gente, tá acontecendo tudo agora, sabe? Tá uma loucura. A minha vida tá bem corrida aqui mesmo, bem corrida mesmo. Tem hora que hoje mesmo eu acordei 6h30 da manhã. Eu e o Matheus saiu 7 horas de casa, né? Aliás, eu não saí, eu acordei 6h30, gente. Dormi muito tarde, tentando colocar o último vídeo da cozinha aí, da faxina da cozinha, no canal. Não consegui, né? Levantei no outro dia de manhã cedo, não consegui.
Aí eu fui na casa aqui do lado, né, da dona da casa, ver se a internet lá tava melhor, né? Não consegui colocar o vídeo no canal. E aí eu fui resolver. Eu falei assim, agora sim, agora eu vou resolver minhas coisas. E aí depois, né, quando eu chegar, eu vou resolver esse negócio do canal, né? Porque se eu não conseguir soltar no sábado, eu solto no domingo. E aí quando eu voltei, né, já era meio-dia. Aí Matheus falou assim, vamos lá de moto rapidinho pra você tentar subir o vídeo pro canal. E aí a gente foi lá na Sandra, conseguiu lá, né? E aí o Matheus já foi resolver outras coisas. E aí quando eu já cheguei aqui, já fui abraçando esse BO aqui, né? Fazendo essas coisas aqui em casa, né? E é isso, gente. Então as pessoas acham que a nossa vida não é fácil. Tem hora que as pessoas aqui, as meninas me cobram, ele vai no meu canal assistir. Gente, eu só tenho 2 dias pra me resolver tudo. E aliás, vamos dizer que é um dia só, né? Porque no domingo aqui as coisas não abrem. Então eu e Matheus trabalha durante a semana, então no domingo, né? No sábado a gente tenta resolver tudo. E é isso, tô muito feliz. Uma coisa que eu queria uns dias atrás, Deus botou no meu coração, vou conseguir realizar, né? E quando acontecer, eu venho aqui falar pra vocês, né? Mas graças a Deus. E é isso, meu povo. Tô muito feliz. E até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir. Tchau!